This conference will now be recorded. Yeah. Yes. So in simple, we can see this is one particular VPC and this is VPC B, right? It means if you see here, they are in the complete different IP address range. So one is in the IP address range of 10.100 and another is in the IP address range of 10.200, right? So one thing which we have to be clear is don't think like 10. అనేది ఒక కామన్ సీక్వెన్స్ వాటి మధ్య ఆటోమేటిక్ యాక్సెస్ వస్తుంది అని అలా అనుకోకండి, రైట్? So even if it's 10.100, 10.10, 10.20, everything is in a complete different IP address range, right? So మనకి మ్యూచువల్ కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ సేమ్ IP అడ్రస్ రేంజ్ లో మళ్ళీ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ VPC ఓన్లీ దిస్ సబ్నెట్ ఆల్సో షుడ్ ఫాలో, రైట్? ఈ కొత్తగా మీరు ఏదైతే సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తారో ఇది కూడా ఖచ్చితంగా ఈ రేంజ్ లో ఉంటేనే మనకి మ్యూచువల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. అలా కాకుండా సో కంప్లీట్ డిఫరెంట్ IP అడ్రస్ రేంజ్ లో ఉన్నాయి, లైక్ 10.100 ఒకటి, 10.200 ఒకటి, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ క్యాన్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ IP అడ్రస్ రేంజ్ ఆల్సో లైక్ దిస్. So it can be like this also anywhere, like I just mean to say like different VPCs on there, right? So here you can see 10.0.0/16 and another is 172.31, right? So these two are also under the different IP address ranges, right? And if I want to connect an instance which is there in this particular VPC to the instance which is there in the other end VPC, right? So for this particular requirement, this can be addressed through VPC peering connection, right? And here if you see, this is majorly with respect to the private EC2 instances, right? So majorly whenever you're talking about this communication or this particular environment, so it should be majorly with the private subnet instances only, because the public IP, if you just give the global access, you can get it from anywhere. So there is no such limitation. అందుకని మనం ఎప్పుడైనా టెస్ట్ చేసేటప్పుడైనా or any kind of configuration whatever we are doing, right? So we always do between the two private EC2 instances like shown in this picture, right? So here you can see we are trying to verify this particular peering connection among two private EC2 instances because they don't have public IP to communicate, right? So if it's having public IP, so me just SSH port దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఎనీవేర్ అలౌ చేశారు అనుకోండి, సో మీకు ఎక్కడి నుంచి అయినా యాక్సెస్ వస్తుంది, ఎందుకంటే దానికి పబ్లిక్ IP అడ్రస్ ఉంది కాబట్టి. సో కానీ ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ అలా కాదు, right? So I will be able to communicate only with this instance by default, right? So first case లో ఏంటి అంటే ఇంతకు ముందు మనం బేసిక్ VPC క్రియేషన్ చేసాం కదా, సో వేర్ we used to go ahead create VPC public subnet, private subnet and route tables create చేసాం, and so how we have connected is through internet gateway అటాచ్ చేసాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టెన్స్ కమ్యూనికేట్ అవ్వగలుగుతుంది. ఇది డిఫాల్ట్ గా మనం ఇంతకు ముందు ఫాలో అయిన ప్రొసీజర్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఒక డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ ఉంది విచ్ ఇస్ ఇన్ ఎ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ IP అడ్రస్ రేంజ్, right? And I want to get communicated between these two EC2 instances which are under the different VPC range, right? And one important thing, we have few limitations also with the VPC peering. So limitations అని చెప్పడం అంటే సో ఏంటి అంటే ఇప్పుడు 10.100 0.0/16 ఉంది, ఇదే పర్టికులర్ రేంజ్ లో మీరు ఇంకొక VPC క్రియేట్ చేసి దాన్ని దీనికి కమ్యూనికేషన్ అలో చేయడం అయితే సో దట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్, రైట్? సో బికాస్ ఎందుకంటే మీరు ఇదే IP అడ్రస్ రేంజ్ లో ఇన్ కేస్ వస్తే డైరెక్ట్ జస్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ త్రూ అప్రోచ్ అయినా కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ అయిపోతుంది. అందుకని ఎప్పుడైనా పీరింగ్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద కమ్యూనికేషన్ అమాంగ్ టూ డిఫరెంట్ VPCs,
right? So two complete different range లో ఉన్న two different VPC కి ఉన్న EC2 instances మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే అలాంటప్పుడు మాత్రమే పీరింగ్ కనెక్షన్ యూజ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ సేమ్ IP అడ్రస్ రేంజ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్ అండ్ VPC peering will not support also. అది దాని లిమిటేషన్ కూడా. సో VPC peering will not support for going ahead and enabling the communication among the same group of EC2 instances. ఒకటే CIDR బ్లాక్ రేంజ్ లో ఉన్న IP అడ్రస్ కి కమ్యూనికేషన్ కి VPC peering అసలు ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ వర్క్ అవ్వదు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్ బికాస్ మనకి ఎందుకంటే సింపుల్ గా ఒక సింపుల్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్ త్రూ మనం ఆ కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. దానికోసం పీరింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇదంతా ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. And you can see the peering is majorly for the two different VPC inter VPC peering connection which we can say simple గా చెప్పాలంటే రెండు VPCs మధ్య కమ్యూనికేషన్ కి ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉంది. మీరు ఆ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ ని ఒకదాంతో ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేయాలి. సో ఇట్ క్యాన్ బి బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ నీడ్ ఫర్ యూ టు గో హెడ్ అండ్ గెట్ ద డేటా. సో దీంట్లో నుంచి డేటా దీంట్లోకి కాపీ చేయడానికో లేకపోతే ఏదైనా ఫైల్స్ చూడడానికో ఏదైనా అవ్వచ్చు, రైట్? సో యూ హ్యావ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ in order to go ahead and address that, so the only concept which would work is VPC peering, right? So VPC peering will basically help us to go ahead and get the communication, right? So let's go through brief about it and then we'll do the configuration. One important thing, another important thing which you have to remember here is with respect to VPC peering, ఈ టూ VPCs అనేది సేమ్ అకౌంట్ లో ఉండొచ్చు, సేమ్ AWS అకౌంట్ లో ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ AWS అకౌంట్ లో అయినా ఉండొచ్చు. ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి అంటే సేమ్ రీజన్ అయినా ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ రీజన్ అయినా ఉండొచ్చు. సో అది రూల్ ఏం కాదు. ఈ 4 కండిషన్స్ ని VPC peering సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సపోజ్ I have created VPCA from my end and one of my colleague has created some VPCB in some another AWS account, right? So if I want to get the communication also I can get it. And at the same time I have created one of the VPC in Ohio region, another I have created in Mumbai region, right? I want to get the communication between these two instances, right? So అంటే VPCA కింద ఉన్న ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఈ ముంబై రీజన్ లో ఉన్న ఇంకో VPCB ఇన్స్టెన్స్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. సో అలాంటి కండిషన్స్ ని కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఫోర్ కండిషన్స్, సేమ్ రీజన్ ఆర్ డిఫరెంట్ రీజన్, సేమ్ అకౌంట్ ఆర్ డిఫరెంట్ AWS అకౌంట్, రైట్? ఈ 4 కండిషన్స్ ని పీరింగ్ కనెక్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదొక అడిషనల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అని చెప్పొచ్చు. ఖచ్చితంగా రెండు సేమ్ రీజన్ లో ఉండాలి, రెండు సేమ్ అకౌంట్ లో ఉండాలి అనేది రూల్ ఏం కాదు, రైట్? ఆ 2 VPC సేమ్ అకౌంట్ లో అయినా ఉండొచ్చు, ఒక అకౌంట్ లో ఇంకోటి డిఫరెంట్ అకౌంట్ లో ఉన్నా కూడా కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, అలాంటి లిమిటేషన్స్ ఏది లేవు. అదొక అడిషనల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనకి VPC peering. ఎందుకంటే యూజువలీ మన యూజ్ కేసెస్ అన్ని మోస్ట్లీ ఇలానే ఉంటాయి. ఏదైనా డిఫరెంట్ రీజన్స్ లో ఉన్న VPCs కి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అలౌ చేయాలి, లేకపోతే వేరే అకౌంట్ లో ఉన్న దానికి అలౌ చేయాలి అని. సో కాన్ఫిగరేషన్ అయితే 4 కండిషన్స్ కి సేమ్, అన్ని ఒకటే పేజ్ లోనే ఉంటాయి 4 కండిషన్స్. మన కండిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. అండ్ హియర్ వీ కెన్ సీ ద సేమ్. You can see here, it's a networking connection between 2 VPCs that enables you to route the traffic between them using IP address, and at the same time instance in either VPC can communicate with each other as they are within the same network. And one important thing you have to remember is you will always deal with the CIDR block range, not with the IP addresses of the server. So అందుకని ఫ్యూచర్ లో ఇన్ కేస్ ఈ పర్టికులర్ సబ్నెట్ రేంజ్ తో మీరు ఎన్ని EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేసినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్నెట్ యూ క్యాన్ సీ 1.0/24. I guess approximately it would be supporting some 256 IP addresses. ఆ సబ్నెట్ యూజ్ చేసుకొని మీరు ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ చేసినా కూడా వాటన్నిటికీ దీంతో కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది.
సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడెక్కడ మనం EC2 ఇన్స్టెన్స్ స్పెసిఫిక్ గా కమ్యూనికేషన్ అలౌ చేయం. ఏదైనా IP అడ్రస్ రేంజ్ అంటే CIDR బ్లాక్ రేంజ్ త్రూనే అప్లై చేస్తాం. సో కాబట్టి మీరు ప్రతిసారి అక్కడ కొత్త ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసినప్పుడల్లా ప్రతిసారి కమ్యూనికేషన్ అలౌ చేయాల్సిన నెసెసిటీ కూడా లేదు, రైట్? అదొక అడిషనల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఎప్పుడైనా మనం ఇప్పటి వరకు మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ చూసిన VPCలో ఇట్ విల్ బి ఆల్వేస్ విత్ ద CIDR బ్లాక్ రేంజెస్, నాట్ విత్ ద individual IP addresses of the server. If you remember, yesterday we have allowed this communication. So simple VPC creation లోనే చూడండి, మనము ఈ పర్టికులర్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టెన్స్ దీనికి కమ్యూనికేషన్ అలౌ చేసాం. సో అప్పుడు ఏం చేసాం? సో ఐ హ్యావ్ ట్రై టు అలౌ దిస్ పర్టికులర్ రేంజ్ 10.100.0/24 ఈ కంప్లీట్ రేంజ్ నేను అలౌ చేశాను. ఐ డిడ్ నాట్ అలౌ ఎనీ పర్టికులర్ IP అడ్రస్. సో దీని ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ కి మాత్రమే నేను చేయలేదు. అలా చేయకూడదు ఎప్పుడు, ఎందుకంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సబ్నెట్, నాట్ ద EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ స్పెసిఫిక్, రైట్? అందుకని ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లో ఇన్ కేస్ ఏదైనా కొత్త రేంజ్ ఆఫ్ సర్వర్ క్రియేట్ అయినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది. సో సరే ఈ రోజు నేను ఈ సర్వర్ లాంచ్ చేశాను, రేపు ఇంకో సర్వర్ లాంచ్ చేశాను, మళ్ళీ కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేయాలా అంటే నెసెసిటీ లేదు. ఎందుకు అంటే మనం CIDR అంటే IP అడ్రస్ రేంజ్ కి అలౌ చేస్తున్నాం, ఒక్క సర్వర్ కి కాదు అలౌ చేస్తున్నాం, రైట్? Always whatever we are trying to do is, right, for a range of IP addresses, not specific to a particular EC2 instance, right? So that's another important thing which you have to observe in the terms of configuration. ఇప్పుడు వరకు మనం చేసిన ఏ కాన్ఫిగరేషన్ అయినా అలానే ఉంటుంది. So it would be with the range of IP address, not specific to an EC2 instance, right? So because it's all about VPC, you talk about group of IP address, not a single server. So single server గురించి ఇంకెక్కడ మనం మాట్లాడడం. VPC అంటేనే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్, మన గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అన్ని దాని కింద ఉంటాయి. సో మనం అలా ఒక్కొక్క సర్వర్ కి కమ్యూనికేషన్ అలౌ చేస్తూ కూర్చుంటే సో దిస్ విల్ అగైన్ ఇన్వాల్వ్ సో మచ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, రైట్? సో దాని వల్ల యూస్ కూడా ఏమి ఉండదు. ఇన్స్టెడ్ యూ గివ్ mutual communication so between the IP address range, and you don't need to worry about the security because it's among the private EC2 instances you are trying to give the authentication, right? So there is no problem with the compromise or security as well with the environment. So that is what you are trying to see here, communicate as if they are within the same network, right? And then you can see this is the 4 conditions which I am talking about between your own VPCs or with a VPC in another account, right? So these are 2 conditions. Same account lo unna different VPCs avvachu, different account lo unna VPCs aina avvachu, and they can be also in different regions as well, right? So VPC A can be in one region, VPC B can be in some another region. So all these 4 conditions are satisfied. So here you can see the just sample example. I'll tell you the steps what are will be there. Yes. So let me quickly go through these basics and then I'll come back to the console, right? How to create and all I'll show you from the console itself, and here you can see the same. So ikkada ela untadante concept, so better I think I can log in, it will be easy for you to understand. So ikkada enti ante requester acceptor ane concept untadi. So ela ante ippudu nenu VPC A anukondi, so nenu B ni request cheyali, I want to access your server. Ippudu nenu ikkada 2 VPCs unnai kada, so nenu ippudu em chestanante ikkada ee particular peering connection concept lo, so I am the requester, VPC A ane particular VPC requester, VPC B అనేది accepted. సో అప్పుడు ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి కాన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ చేయాలి, peering కాన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ చేయాలి, రైట్? ఏమని? సో ఐఎమ్ దిస్ పర్టికులర్, నా VPC ఐడి ఇది, నేను నీ VPC లో ఉన్న ఒక EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో జస్ట్ గివ్ మీ ద పర్మిషన్ ఫర్ దట్. ఎందుకంటే ఇది స్పెసిఫిక్ గా జస్ట్ అంటే ప్రాపర్ ఆథరైజేషన్, ఇన్ కేస్ ఇది ఎప్పుడు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే వేరే అకౌంట్ లో ఉన్నప్పుడు బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో సేమ్ అకౌంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే సో యు ఆర్ ద సేమ్ పర్సన్ టు accept the connection, so that's not a big deal. But whenever you're dealing with other AWS accounts, right, so వేరే వాళ్ళ AWS అకౌంట్ లో ఉన్న VPCs తో మీరు కమ్యూనికేట్ అవుతారు కదా, అలాంటి సిచ్యువేషన్ అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ అనేది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఐ విల్ షో యూ ద different parameters that are involved. So along with those 4, like same account, different account, same region and different region, other 2 concept which will be there is
what do I say, requested and accepted, right? So you have to just give your ID అంటే మీ పర్టికులర్ VPC ID ఏదైతే ఉందో మనం ఆ VPC ID ఇస్తే సో అది అక్కడ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకొని అండ్ దెన్ అకార్డింగ్లీ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద కమ్యూనికేషన్. Just I'm showing the configuration, like the only part. Will also verify the communication. So ఇంతకు ముందు లాగా అన్ని కాన్సెప్ట్ లాగానే క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. జస్ట్ ఇక్కడ పారామీటర్స్ జస్ట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. Here you can see VPC ID requested, right? So automatically గా ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ అకౌంట్ ఈ పర్టికులర్ రీజన్ లో ఉన్న VPCs అన్నిటిని డ్రాప్ డౌన్ లో చూపిస్తుంది. మనం ఏం క్రియేట్ చేసలేం కాబట్టి ఓన్లీ డిఫాల్ట్ గా కనిపిస్తుంది. ఇన్ కేస్ మీరు ఆల్రెడీ VPCs క్రియేట్ చేసుకొని ఉంటే ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లో కనిపిస్తుంది. ఇంకొకటి ఇక్కడ మనకి టూ ఆప్షన్స్ అకౌంట్ తో 2 ఆప్షన్స్ రీజన్ తో ఉంటాయని చెప్పాను కదా. సో ఇది సో సేమ్ అకౌంట్ లో ఉన్న VPC న వేరే అకౌంట్ లో ఉన్న VPC తో కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నారా, VPC టు పియర్ విత్ అంటే మీరు దేంతో అయితే కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో అంటే ఈ అదర్ అండ్ VPC B ఉంది కదా ఇది ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతుంది అనమాట. సో మన రిక్వైర్మెంట్ కి ఏది మ్యాచ్ అయితే ఇన్ కేస్ అది సేమ్ అకౌంట్ లో ఉంటే సేమ్ అదే ఉంచేస్తాను, మై అకౌంట్ అండ్ మై రీజన్ ఉంచేస్తాను. ఇన్ కేస్ వేరే అకౌంట్ లో ఉంటే ఏంటి అంటే మనం కాపీ పేస్ట్ చేయాలి మాన్యువల్ గా అకౌంట్ ఐడి, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ద అకౌంట్ ఐడి దట్ యూఆర్ హ్యావింగ్, రైట్? సో ఇదే అకౌంట్ ఐడి అంటే ఇలా అకౌంట్ ఐడి వస్తుంది. సో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ అకౌంట్ ఐడి యూ హ్యావ్ టు పేస్ట్ ఇట్ హియర్. సో తీసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సేమ్ రీజన్ లో ఉన్న VPCs అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా డ్రాప్ డౌన్ లో వస్తాయి, లేదు అంటే రాదు. సో అప్పుడు మనకు అనదర్ రీజన్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు సేమ్ మీకు ఫ్రంట్ పేజ్ లోనే VPC IDs కూడా కనిపిస్తాయి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ సెక్షన్ VPC ID. సో ఇది కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం. అది డిఫాల్ట్ VPCదే, అది కాదు మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకుంటారో ఆ VPC ID ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. డన్, రైట్? సో ఫస్ట్ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే పేరింగ్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇది బేసిక్ థింగ్ అంటే రిక్వెస్టర్ యాక్సెప్టర్ my account another account my region in the sense the same region where I am in and different region, right? So ఈ 6 కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది, right? So once that particular configuration is created, so you have to basically go ahead and accept the connection. ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే VPC B ఎక్కడైతే ఉందో ఆ VPC B ఉన్న రీజన్ లో లేకపోతే ఆ అకౌంట్ లో ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ లాగా జనరేట్ అవుతుంది, దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో అది యాక్సెప్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఓకే ఇట్ విల్ సే ఓకే నేను ఓకే చేస్తున్నాను, యూ క్యాన్ కమ్యూనికేట్ టు మై EC2 ఇన్స్టెన్స్. సో అంటే ఈ పర్సన్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. సో సేమ్ అకౌంట్ అనుకోండి మీకు మీరే ఆథెంటికేట్ చేసుకుంటారు. ఇన్ కేస్ వేరే అకౌంట్ లో ఉంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ కొట్టాలి మీ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ని. ఓకే నేను మీ VPC కమ్యూనికేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఆర్ యూ ఓకే విత్ దట్ ఆర్ నాట్, అట్లా పర్మిషన్ అడుగుతున్నట్టు అనమాట. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ దట్ పర్సన్ డోంట్ వాంట్ టు అలౌ ద కమ్యూనికేషన్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ లిమిటేషన్స్, కొన్ని క్రిటికల్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి వాటికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు. సో అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి రిజెక్ట్ కూడా చేస్తారు రిక్వెస్ట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ నీడ్ అండ్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ దట్ పర్సన్. మీరు ఎవరినైతే రిక్వెస్ట్ చేస్తారో ఫస్ట్ ఆ పర్సన్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వండి, నాకు ఇలా EC2 ఇన్స్టెన్స్ యాక్సెస్ కావాలి, సో నేను ఇలా పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తాను, సో ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ యాక్సెప్ట్. సో ఇఫ్ యూ సేయింగ్ నో, సో జస్ట్ get that particular things sorted out and then create the configuration. So first అన్ని ఓకే క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఇన్ కేస్ మీకు ఇవ్వరు అనుకోండి, సో మీకు ఏదైతే డేటా కావాలో ఆ డేటాని ఏదైనా కామన్ పాయింట్ లో బ్యాకప్ తీసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఒక స్నాప్ షాట్ లాగా వాల్యూమ్ బ్యాకప్ తీసుకోవడం కానీ ఏదో ఒక అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ చూడొచ్చు. సో కాకపోతే ఫస్ట్ కేస్ లో అయితే ఇలా ట్రై చేయొచ్చు. వీ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు గో హెడ్ అండ్ అలౌ ద కమ్యూనికేషన్ అండ్ లేటర్ ఆన్ యూ క్యాన్ క్లియర్ దట్ పేరింగ్ కనెక్షన్. సో టెంపరీగా ఇచ్చేసి కూడా మనం మళ్ళీ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, అదేం ప్రాబ్లం కాదు.
So these are the things, and once we done with this particular thing, so we have to go ahead and again update the route tables, right? So route tables at both the ends. So two sides route tables ni update cheyali. Adi mandatory step. Ante akkadunna IP address ni ikkada allow cheyali. VPC end lo allow cheyali. VPC B end lo kuda VPC A nunchi meer edaithe a mutual communication expect chestunaru kada. So ఆ two particular route tables update cheyali. Ante దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ VPC A లో ఉన్న route table, VPC B లో ఉన్న route table, ఈ టూ ఎండ్ route tables మీరు peering connection ID క్రియేట్ చేస్తారు కదా, సో ఆ కనెక్షన్ ఐడితో యాక్సెప్ట్ కూడా చేయాలి, right? So that is also mandatory. So once you are done with all these configurations, you can verify the mutual communication by logging into the VPCA. So direct గా మనకి ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కదా, డైరెక్ట్ గా దీనికి రాదు. ఫస్ట్ దీనికి కనెక్ట్ అయ్యి దీని నుంచి దీనికి స్విచ్ అవుతాం, తర్వాత ఈ రెండు మధ్య కమ్యూనికేషన్ వెరిఫై చేయాలి. ఎందుకంటే VPC B లో పబ్లిక్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్ గా మీరు ఆ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ని కనెక్ట్ అవ్వలేరు కాబట్టి, సో నేను ఇలా ఈ వే త్రూ చూస్తున్నాను అనమాట. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు go ahead and communicate in this particular procedure. So let's try to go ahead and take a look on this particular part of how to enable the communication, and then we will understand the basic thing. So let me create an default VPC. ఇప్పుడు దాకా మనం ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసామో అలా default VPC క్రియేట్ చేస్తాను, and then I will take you forward. So let me have the steps, I guess. Just give me a moment. I have documented it. We'll be following the same sequence of steps. Right. So first I'll create VPCA with a particular IP address range with all these default things. ఇప్పటి వరకు మనం ఎలా అయితే VPC క్రియేట్ చేసామో సేమ్ స్టెప్స్ ఇదంతా. ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేస్తాను, VPCA కి అటాచ్ చేస్తాను, సేమ్ రౌట్ టేబుల్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్. ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ స్టెప్స్. ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన సేమ్ అదే స్టెప్స్ చేస్తాను. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత SSH వెరిఫై చేసుకుంటా, తర్వాత VPCB క్రియేట్ చేస్తాను with a different IP address range. So here I won't be creating again the public because I want to verify the communication between the private EC2 instances. So I'll try to go ahead and create a private subnet and a private route table చేసి just associate చేస్తాను, and then you can see I am creating or launching an EC2 instance, and for which I am trying to allow the access from this EC2 instance ఈ range తో, right? So ఈ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు దీని నుంచి కమ్యూనికేషన్ అలౌ చేసుకుంటున్నాను. సో దట్ ఈస్ అడిషనల్ స్టెప్ విచ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ, బట్ ఈవెన్ దో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ లైక్ దట్. జస్ట్ ఏమంటారంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో రూల్ వల్ల వర్క్ అవ్వదు. సో అందుకని మనం peering కి వెళ్తున్నాం. సో వన్స్ దట్ ఈస్ డన్, peering కనెక్షన్, సో ఇక్కడ రిక్వెస్టెడ్ యాక్సెప్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. Once it is given, here you will get 4 options. You can select accordingly and then accept, and once it is done, you can see you need to update the private route tables of VPC A and B. So I have given the screenshots for them as well. So చెప్పాను కదా, vice versa అన్నమాట. VPC A లో ఇక్కడ VPC B IP address peering connection ID. So just ఇక్కడ చూడండి, ఇది VPCA ప్రైవేట్ రౌట్ టేబుల్. సో దీంట్లోకి ఏంటి అంటే అదర్ అండ్ IP అడ్రస్ అండ్ peering కనెక్షన్ ID. సో అలానే ఇది VPCA కదా, ఇది VPCB. సో మ్యూచువల్ కమ్యూనికేషన్ అలా. సో దీనికేమో 10.100, దానికేమో 10.200, VPCB కేమో 10.100.1.0/20. అంటే మీ ప్రైవేట్ రేంజ్ మాత్రమే, ప్రైవేట్ సబ్నెట్. ఎందుకంటే మనం ఓన్లీ ఆ 2 రేంజ్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్ కి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం కదా, అందుకని అడిషనల్ కాంపోనెంట్స్ కి ఏం అవసరం లేదు. సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ అలో ద కమ్యూనికేషన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అలో ఫర్ ద కంప్లీట్ IP అడ్రస్ రేంజ్, సో యూ నీడ్ టు గో హెడ్ అండ్ అలో ద ఫుల్ యాక్సెస్. సో డిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. మీరు ఏదైతే పర్టికులర్ రేంజ్ కి మాత్రమే అలో చేయాలనుకున్నా కాబట్టి నేను 24 ఇచ్చాను. మీకు ఇన్ కేస్ 16 కి కంప్లీట్ గా ఇవ్వాలి అనుకున్నా ఇవ్వండి, బట్
that is not our requirement, right? So private EC2 instances మధ్య కమ్యూనికేషన్ కోసమే కాబట్టి మీకు ఆ పర్టికులర్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ కి ఏదైతే ఇచ్చారో దానికి మాత్రం అలౌ చేసుకున్నా సరిపోతుంది, రైట్? అండ్ దెన్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ సేవ్ ద రౌట్ టేబుల్స్ అండ్ దెన్ ఫైనలీ యూ క్యాన్ వెరిఫై ద కమ్యూనికేషన్, రైట్? సో ఫస్ట్ పబ్లిక్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి, దాని నుంచి ప్రైవేట్ కి, దాని తర్వాత అదర్ అండ్ VPC IP అడ్రస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పింగ్ చెక్ చేసుకుంటాం. సో సేమ్ ICMP SSH రూల్స్ ఎలా అయితే చేసామో సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాం, రైట్? సో లెట్స్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ VPCA creation. Right, I am following the same steps as I said I would be repeating today also. So just give the naming conventions properly so that you can understand the IDs. Right, so here you can allow use this range or whatever you want to, you can use it. That's not a big problem. So whatever the range of IP addresses you want to use it, you can use it. Right, so ఇదే యూజ్ చేస్తా అన్నా యూజ్ చేయండి, లేదన్నా పర్లేదు. సో జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం అంతే. ఇదంతా ఇప్పటి వరకు మనం చేసిందంతా సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్, కాకపోతే సపరేట్ VPCs చేస్తాం. ఎక్స్ట్రా వచ్చేది పీరింగ్ కనెక్షన్ అండ్ ఆ రౌట్ టేబుల్స్ అప్డేట్ చేయడం అంతే. I'm not repeating anything, so I'm just going ahead and creating all the same components. Public private create chestanu, tarvata internet gateway create chestanu, and then I will update the public route table also. Similarly, I will also create the private subnet. Then we'll create the internet gateway. And then attach to a VPC. Then route tables. Same thing, whatever we used to do earlier, the same thing. Right, and at the same time I'll also update the routes with the internet gateway. Done. Now we'll try to go ahead and create the private route table.
I will subnet associations. Done, right? So we are done with this part, and so this route tables we will see once the peering connection is enabled. I launch public and private instance. VPCA public subnet, enable the public ID. So this is just a public instance. So I'll allow the SSH access. Meanwhile, we will also launch the private EC2 instance. VPCA, select the private subnet. Here the same, how we used to allow the SSH and ICMP rule, the same thing. Right? So whatever is the range of your public subnet. Go back to the subnets. Public కి మీరు ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ రేంజ్ మొత్తానికి నేను డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ అలో చేస్తాను. Right, done. So let's verify the communication and then we can create the other part of VPC peering. ముందైనా చెక్ చేసుకోండి, తర్వాత మీరు ఫస్ట్ VPCB సెటప్ చేసుకున్న తర్వాత అయినా చూడండి, టైం పర్లేదు. Right. So this is the very basic thing, so which we are able to access. Right. So 0.0/24 in ఇచ్చాను, అంటే 0.1 నుంచి 0.255 వరకు. Okay, it is there in that particular range only, and then ping to our server. Right. So we are able to get the ping. So ICMP is working. So we'll try to go ahead and load our key and then switch to our new private EC2 instance.
ఇక్కడ వరకు మొత్తం సేమ్. సో ఇప్పుడు వరకు మనం 2-3 days నుంచి ఏదైతే చేస్తున్నామో సేమ్ థింగ్. Right? So SSH-i sample.com ec2-user. Okay, I have done it here. So this has to be under ec2-user. ఎందుకంటే మన కీ అనేది ec2-user కే వర్క్ అవుతుంది, రూట్ కి వర్క్ అవ్వదు, వాట్ ఎవర్ ద కీ దట్ we have. So exit from root. And here it should be with the ownership of ec2-user, for which we have used the instruction ec2-user dot sample dot. Switch to root because it's with the root privilege, right? So it is not allowing me to go ahead and change the ownership. So now I have to switch to this particular root user and then do it. So మీరు అక్కడ నుంచే చేస్తే ప్రాబ్లం ఏం లేదు, డైరెక్ట్ గా వర్క్ అయితే. నేను స్విచ్ అయ్యాను కదా అందుకని. సో ఎందుకంటే మనం కీ ఏదైతే .pem కీ ఫైల్ ఉందో అది ఓన్లీ ec2-user కి మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఫర్ ఎనీ అదర్ యూజర్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ విత్ ద ownership of ec2-user and at the same time under this particular folder called home ec2-user, right? So that is mandatory. Right? So I'm able to connect to this server. So 1.0/24 అని ఇచ్చాను కదా. సో ఇది పబ్లిక్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ 0.195 అనేది ఇప్పుడు 1.79. సో ఐఎమ్ ఇంటూ దిస్ పర్టికులర్ సర్వర్ లైక్ సక్సెస్ఫుల్ గా స్విచ్ అయ్యాను. అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి, VPCB చేయాలి. సో విల్ డూ ఇన్ అ డిఫరెంట్ రీజన్. రైట్? సో మళ్ళీ మీరు సేమ్ రీజన్ లో వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటే, మళ్ళీ మీకు ఇన్ కేస్ అలా అనిపిస్తే సో జస్ట్ ఇంకొక రీజన్ తీసుకుంటాను. Go to VPCs. I have VPC here. Let me do it in another region. Now again it will just create a confusion, so that's the reason I'm just trying to create the VPC in the different region. So మీరు same region లో అయినా చేయండి, మొత్తం configuration అయితే same. So configuration part will not change if the region changes, account changes, ఏది change అయినా మీ concept అయితే మారదు. The same thing will be there. Okay, let's create a VPC here. VPC B. Okay. So here you can give 10.200, or if you want to follow 172.31, whatever you want to, you can give it. ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రైవేట్ మాత్రమే చేస్తాను. సో పబ్లిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏం క్రియేట్ చేయను. Then go to the subnets. ఓన్లీ ప్రైవేట్. సో ఓన్లీ మనం మ్యూచువల్ కమ్యూనికేషన్ మాత్రమే చూడాలని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇంకా మొత్తం అవసరం. Done. So here no need to create the internet gateway because we are not creating any kind of public subnet. So directly I'll create an private route table and then associate the subnet. Ante. So అంతకుమించి ఇక్కడ అడిషనల్ స్టెప్స్ అవసరం లేదు. సో ఫస్ట్ మనం అయితే VPC peering configuration క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత route table సబ్మిట్ చేస్తాం. So just click on create route table.
So each one by one step is there in that particular document. So you don't need to worry, and you can take this particular recording also as reference. So that's not a problem. You can just listen for now. Done. Right. So, and another thing is I need to also launch an EC2 instance. ఇంకా అది రెడీగా ఉంటే మనం VPC peering configuration కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇన్స్టెన్స్ డీటెయిల్స్ దగ్గర VPC సెలెక్ట్ చేసుకోండి. So only private address, so no, nothing is there. Right. So as I said, you can verify initially by allowing the ICMP rules and as well as all these relevant rules, and allow to this particular IP address range 10.100.1.0/24. So which is already given in this screenshot as well. Right. So it just allows us to them, but however, because of these rules, the communication will not be allowed. But just if you want to see like whether this will work or not, because it is just the security group update, right? So this will not allow us to go ahead and have the communication directly enabled, right? But still, if you want to just test initially, we can test it by allowing the security group run. Private కి ఏదైతే ఇచ్చారో అది ఇవ్వండి. I'll create a new keypad. Download. And let's wait for this instance to also come up. So here this will have only private IP address. Right. So security group లో allow చేశారు కదా, చూడండి యాక్సెస్ వస్తుందా. This is only right 10.100.1.0/24 దానికే కదా. So 1.79. So same అదే రేంజ్ లో ఆ సర్వరే. Just try to verify the ping once.
అంటే మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో అలౌ చేసాం కదా, అంటే పీరింగ్ కనెక్షన్ లేకుండా వస్తుందా లేదా అని చూడండి. Right, so as they're in a complete different IP address range, so even though you allow from the security group, the communication will not be enabled in the environment. So for this particular requirement only, we are coming work with the VPC peering. Now go to the VPC A. So VPC A దేంట్లో క్రియేట్ చేశాను, హైలో క్రియేట్ చేశాను, switch to VPC. And then go to the VPC section so that we'll try to go ahead and create the peering connection. Right. సో మీరు ఏదైతే రిక్వెస్టెడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేయాలి. నేను VPC అని రిక్వెస్టెడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. క్రియేట్ పియరింగ్ కనెక్షన్. సో ఇక్కడ జస్ట్ పియరింగ్ అని పెడతాను. రిక్వెస్టర్ ఎవరు, సేమ్ ఒహాయో రీజన్ లో ఉన్న VPCA, రైట్. అండ్ VPC టు పియర్ విత్, ఇది సేమ్ అకౌంట్ లోనే ఉంది కానీ డిఫరెంట్ రీజియన్ కదా, డిఫరెంట్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేయండి. అండ్ ఏ రీజియన్ మనం చేసింది, సో వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా. So this is the one, you can just validate the time also, and once it is done, so we can go ahead and copy the VPC ID. ఇక్కడ VPC కి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు మనం VPC B క్రియేట్ చేసాం కదా, దాని ఐడి కావాలి. ఆటోమేటిక్ గా అన్ని రీజన్స్ లో ఉన్న VPCs ని అది ట్రాక్ చేసి ఐడీస్ ని అక్కడ డిస్ప్లే చేయదు, ఎందుకంటే ఇది మనకి రీజన్ స్పెసిఫిక్ కదా ఈ పర్టికులర్ సర్వీస్, అందుకని. సో మనమే మాన్యువల్ గా వెళ్ళి VPC ఐడి అక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేయాలి. Here you can see, right, so this is the VPC ID. కాపీ చేసుకోండి. And what is the region? Sorry, I just forgot. ఇలా చూడండి, US West -1 అన్నైనా ఉంటుంది నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనేది. And then VPC ID, paste it. Right, so సేమ్ అకౌంట్ కాబట్టి నేను ఏం మార్చట్లేదు, జస్ట్ రీజన్ ఒకటే మార్చుకున్నా కాబట్టి రీజన్ మాడిఫికేషన్ చేస్తాను. అండ్ దెన్ డన్. సో గో టు ద పియరింగ్ కనెక్షన్స్. ఇక్కడ పెండింగ్ యాక్సెప్టెన్స్ అని వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు మనం రిక్వెస్టర్ ఎవరైతే రిక్వెస్ట్ చేసామో ఆ ఎండ్ లో వెళ్ళండి. నార్త్ కాలిఫోర్నియాలోని VPC పియరింగ్ కనెక్షన్స్ కి వెళ్ళండి ఒకసారి. ఇలా మనకు వస్తుంది ఇక్కడ కూడా, ఎందుకంటే ఇది మనకి యాక్సెప్టర్ కదా, సో వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే మనం ఆ కమ్యూనికేషన్ ని స్టార్ట్ చేయగలుగుతాం. సో సెలెక్ట్ దిస్, go to the actions, and then you can see reject or accept. So I want to accept the request. Right, here you will get all the information, so you can just go ahead and quickly take a look. Request round ID, accept round ID, requested region, and then requested CIDR, and the accept region, everything you will get it. So it should be under active state, so just quickly it would take some time. And meanwhile ఇక్కడ చూడండి మీకు గ్రీన్ కలర్ పైన పాపప్ ఒకటి వస్తుంది. So your VPC peering connection has been established.
To send and receive the traffic, you must update the route tables. So as I said, updating the route tables is mandatory. So once this particular status is active, we can go ahead and update our route tables as well. Right, so status active. Verify from here also. 2 ends nunchi active undali. Right, so now it should be showing active, and then we have to go ahead and basically update the route tables at the both ends. Right, so go to the private route table, actions, and then edit routes. So as I said, this is like a mutual communication which you need to enable from the environment. So 10.100.0.0/16 is your public, sorry, your what do I say, VPC end, right? So ఇక్కడ నుంచి ఆ particular remote దానికి allow చేయాలి. What is your remote private EC2 instance range? 10.200.1.0/24, right? So you have to allow for it. And I have given the screenshots here also. You can initially, whenever you are practicing, you can go ahead and take the screenshots as a reference. Right, so 100.0.0/60 VPC, right? So 201.0/24 మీరు ఏది ఇచ్చింటే అది ప్రైవేట్ సబ్నెట్ కి మీరు ఏదైతే IP అడ్రస్ రేంజ్ ఇచ్చారో ఆ పర్టికులర్ IP అడ్రస్ రేంజ్ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం గ్లోబల్ గా కాదు, మ్యూచువల్ కమ్యూనికేషన్ అలౌ చేస్తున్నాం, అందుకని కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి. గ్లోబల్ గా ఇవ్వకూడదు. 0.0 ఇస్తే మొత్తానికి వచ్చేస్తుంది యాక్సెస్. టార్గెట్ peering connection మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో అది వస్తుంది. సెలెక్ట్ చేయండి. దెన్ ఇంకొక ఎండ్ రౌట్ టేబుల్స్ కూడా అప్డేట్ చేయాలి. Here you can see the route tables. Right, go to this, select this actions, and then edit the route tables. Add route, ten dot 100.1.0/24 మీరు ఏదైతే VPCA సైడ్ ఇచ్చారో సేమ్ అదే సెలెక్ట్ చేసుకోండి, and then peering connection from here. And then select. Right, so then so here we can see once this particular everything is ready, after updating the route tables, accepting the peering connection, and once this particular connection is active only, try to go ahead and update the routes. Sometimes it might take some time to get from provisioning state to active state, so please be little patient, right? So akkada active state ki raakunda peering connection ID అనేది నాకు టార్గెట్ లో కనిపించదు. రైట్, సో సిమిలర్ నిన్న మనం నాట్ గేట్ వే చూసాం కదా, ఏదైనా అంతే. మీకు ఆ సర్వీస్ ప్రొవిజనింగ్ నుంచి యాక్టివ్ స్టేట్ లో రాలేదు అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా మీకు అక్కడ నుంచి అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. సో యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఇట్ టు బి యాక్టివ్. యాక్టివ్ వచ్చిన తర్వాతనే రౌట్ టేబుల్స్ కి వెళ్ళండి, అండ్ దెన్ వన్స్ యూ గో హెడ్ అండ్ గివ్ దట్, జస్ట్ అలౌ ద మ్యూచువల్ కమ్యూనికేషన్, రైట్? సో దీని నుంచి దీనికి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం VPCB to VPCA, just allow the mutual communication. And once this particular connection is ready, so you have to update the route tables. As I said, whatever we are creating in the environment, every time route tables should be submitted, right? So then we are good with this part.
So now you can see, if you try to ping the server, you need to get the communication. If you run the 10.100 1.79, this is my EC2 instance of VPCA. 10.200 కి పింగ్ వస్తుంది. సేమ్ ఇంకా మళ్ళీ మనకి SSH కావాలనుకోండి, సేమ్ EC2 హైఫన్ యూజరే, కాకపోతే మనం వేరే కీ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ కీ ఇక్కడ ఇవ్వండి, new.pem ఇన్సర్ట్. మీరు ఇంతకు ముందు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న కీ ఉంటుంది కదా, అంత జస్ట్ నేను ఇప్పుడు న్యూ కీ జనరేట్ చేసుకున్నాను కదా, సో గో టు దట్ పర్టికులర్ కీ, దిస్ ఇస్ ద వన్. జస్ట్ .pem ఫైల్ అంతా అది ఒక్కటి చూసుకోండి. అండ్ దెన్ సేమ్ థింగ్, మొత్తం అంతా సేమే, కాకపోతే మీకు కీ మారే కొద్దీ కమ్యూనికేషన్ కి మార్చుకోండి. అండ్ దెన్ ట్రై టు SSH. So done. So now you can see I have switched to 200.138, right? So ఏదైతే ఈ అదర్ అండ్ VPC ఉందో నేను ఆ VPC కి కనెక్ట్ అయిపోయాను, right? So whatever the VPC B is there, right? So ఇక్కడ ఉన్న EC2 instance can communicate. మీకు మళ్ళీ validate ఎట్లయినా మీకు ఒక 10.100 10.200 డిఫరెన్స్ తెలిసిపోతుంది. మీకు వన్స్ అగైన్ కావాలనుకుంటే ఆ సర్వర్కి వెళ్ళి ఇన్స్టెన్సెస్ లో ఒకసారి IP అడ్రస్ వాలిడేట్ చేసుకోండి. .200 1.238, right? 10.200 1.238, 10.200 1.238, right? So it means I have got switched to this particular EC2 instance, so which was not happening earlier. So initial గా మనం అప్పుడు పింగ్ చేసినప్పుడేమో రెస్పాన్స్ రాలేదు. సో మనం వన్స్ పీరింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత, రౌట్ టేబుల్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకి పింగ్ యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది, right? So you always have to verify like this, otherwise you will not understand the difference. Just మనం అక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో రూల్ అప్డేట్ చేయడం వల్ల రాలేదు కమ్యూనికేషన్, అప్పుడు రెస్పాన్స్ రాలేదు. సో నేను ఎప్పుడైతే పీరింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ చేసి రౌట్ టేబుల్స్ అప్డేట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి చెక్ చేశాను, అప్పుడు నాకు ఈ కమ్యూనికేషన్ అది వర్క్ అవుతుంది. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ, జస్ట్ అబ్జర్వ్, ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ ద సేమ్ రీజన్, డిఫరెంట్ రీజన్ అయితే ఏం లేదు. VPC ID మాన్యువల్ గా వెళ్ళి కాపీ పేస్ట్ చేయాలి అంతే, అంతకంటే డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. అదే సేమ్ రీజన్ లో ఉందనుకోండి, అదే రీజన్ లో ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా డ్రాప్ డౌన్ లో వచ్చేస్తుంది, లేదు అంటే మాన్యువల్ గా కాపీ పేస్ట్ చేయాలి అంతే, డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. మీకు ఇంకా నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాను అనుకుంటే, ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ కి నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, నేను ఈ రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను, మీరు దీంతో అయినా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇలా ఇవ్వండి, ఒక VPC కి 10 రేంజ్ లో ఇవ్వండి, ఇంకో VPC కి 170.31 ఇవ్వండి, సేమ్ ఇక్కడ ఏదైతే కనిపిస్తుందో సేమ్ అదే ఇవ్వండి. పబ్లిక్ కి ఇంకొక రేంజ్ ఏదైనా ఇచ్చేసుకోండి. సో పబ్లిక్ టు ప్రైవేట్ కనెక్ట్ అవ్వండి, అండ్ మళ్ళీ ఈ రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి, రైట్? సో దేనికైనా కాన్సెప్ట్ సేమే. సో ఎట్లాంటి VPCs కైనా కాన్సెప్ట్ అయితే సేమే. సో మీకు ఇలా ఉన్న IP అడ్రస్ రేంజ్ 190.168 ఉన్న సిస్టమ్ ఒకటే, రెండింటిని డిఫరెంట్ VPC లాగానే ట్రీట్ చేస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా మీరు పీరింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ చేసి రౌట్ టేబుల్ సబ్మిట్ చేస్తేనే ఆ కాన్సెప్ట్ వర్క్ అవుతుంది, లేకపోతే సో ఇట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ యూ టు గో హెడ్ అండ్ ఎనేబుల్ ద communication between these two instances, right? So just try to go ahead and enable the connection from your end, so then only you will understand it better, right? I have given a sample one, so adi kaakunda meer inka edaina extra chudali anukunna, so you can go ahead and I have given this document also, you can practice this range. meer enduku online manam search chesina kuda different IP address range tho meer practice chesukovali anukovale gaani, so you can get it, that is not a big problem, right? And so have said, so these are the different states which will be there, like accepting, rejecting the request, and then waiting for the request. Avani different states untai anamata. So for the respective VPC peering, so it is additional thing which we have to know. Let me just show you that. Right?
So here you can see all the steps, whatever we have discussed, but better go through this document. I have given a simple document where you can get all of these steps, whatever we have done. లేదు అంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి అయినా రీడైరెక్ట్ అవ్వండి, ఏదైనా ప్రాబ్లం లేదు. సో ఎలా అయినా పర్లేదు. సో మీరు ఇక్కడ నుంచి చూస్తా అన్న సేమ్ స్టెప్స్ ఏ ఉంటాయి, అక్కడ నుంచి అయినా సేమ్ స్టెప్స్ ఏ ఉంటాయి. జస్ట్ యూ క్యాన్ go ahead and take a look. So creating and accepting, rejecting, and then finally updating. So if you want to reject also, I said right, accept and reject అని. సో అక్కడ నుంచి రిజెక్ట్ చేసుకో. రిజెక్ట్ ఇన్ కేస్ అయితే అక్కడే తెలుస్తుంది మీకు, రైట్. సో ఎప్పుడైనా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశాకే ప్రొవిజనింగ్ నుంచి యాక్టివ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది, రైట్. సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్. I have shared the relevant document and also I'll share the recording as well. So try to go ahead and take a look, right. So tomorrow I will finish off the part majorly with the VPC. So I want to discuss about the VPN and endpoints and NACL. So three different concepts are there, so which might be finished tomorrow session. So we'll try to go ahead and finish that, and then we'll proceed further. Okay, thanks again.